هاي توماس، هاي استاذ. كيف كان هالفاكيشن تبعك؟ يعني منيح مم. بالبيت. كل العالم بالبيت. ايه وانا هيدا هيكاز مش مبين. يلا هلا بكتب. استاذ هلا الاكزام تبعنا قد كيف الاكزام تبعك؟ على 1 نو 50 بيكون على 50 على 20. اوكي هلا هيكاز، يلا let's start. بدي يطول كريست بامريكا. بزن بعد شهر. ايه لساته هنيك. قد ايه؟ ما بنعرف. ما بتعرف قد ايه؟ نو هونيك احسن له استاذ، ليش بده يجي هون؟ ايه طيب اوكي طيب let's start. نحن كمان بدنا نهرب. Yeah. Okay. Today we are going to start with the third type of transformation is dilation ايوه or homotopy. Dilation or homotopy. مبين صعب. No, but it is easier than the روتيشن. is easier than rotation. بعدين تتعودوا عليهم يلا. Okay. Definition. So let omega be a point in the plane. We have point omega and k is a non-zero real number. So what we have point omega and k is a non-zero real number. We call a dilation or homotopy, a dilation of center omega of ratio k, the transformation denoted by h omega k. Omega center, k is the ratio, where every point m has a unique point image m prime defined by the vector relation omega m prime equal k omega m. Shall I repeat the definition? هون أخذنا يعني point H with center مش omega and مش point h معنى omega fix the point of the plane. Okay, for example, if I have, please ما تكتبوا هلا, if I have the dilation h omega 2, okay, means the center is omega and the ratio is 2. I have h of m, the image of m, سميتها h لأنه هي homotopy. h of m equals m prime, the image of m هو m prime, معناته omega m prime vector equal
2 اوميجا ام. اذا بدي اشوفها كيف برسمها، هيدا اوميجا وهيدا ام. وين بتجي الام برايم؟ اذا اوميجا ام برايم فيكتور ايكوال تو اوميجا ام فيكتور not distance. ميد بوينت. مين ميد بوينت بده يكون؟ اوميجا ام برايم is equal to اوميجا ام. For example اذا اوميجا ام هي 2 سنتيمتر، اوميجا ام برايم قديش بده يكون؟ 4. 4. يعني M is the midpoint. يعني هيدا هون، هيدا m prime. M prime is called the image of M by H, the dilation or the homothency of center omega and ratio 2. يعني شو هي dilation؟ شو؟ like dilation هيدا هو بس. هيدا هو dilation definition. بدك example تاني بعد؟ ما بعرف اعطيني اياه. إذا H, if I have H of center A ratio minus half. Suppose that I have H of B equal B prime. شو معناته H of B equal B prime؟ B prime image يعني A B prime ليش equals بلشت؟ to equal how much؟ minus 1 over 2 AB. minus 1 over 2AB. ليه بلشت ب A؟ لأنه ال A هي السنتر. إذا بدي أرسم هيدا A وهيدا B، وين بدي يصير B prime؟ center midpoint يعني. B prime midpoint. طلع لي شوي. Suppose AB is equal to 2 مش هيك؟ إذا AB equal to AB prime قديش بده يكون اللينكس له؟ 1. 1. AB prime and AB, since this one it is negative, have opposite sense. AB وين بده يجي البي برايم؟ left side of A. يعني هيدا هون بده يكون بي برايم. بنتبهوا اوكي للسنس. اذا الكي نيجاتيف they have the opposite sense. استاذ اول ستيب هونيك بالايكويشن بي برايم ناخذ حالة السنتر اي بي برايم فيكتور هيك حسب السنتر. اوكي يعني اذا عندك هون H E 3 for example, H of M equal M prime. شو معناته هيدا ال H of M equal يعني E M prime equals to 3 يعني E M. the E M prime equal 3 E M. You understand the definition? Yes. Vectors بس. The length you هيدا have مثل translation. مش translation عندك vector و same length يعني. So we call a dilation or a homothency. We call a dilation or a homothency. هنسميها a homothency of center omega and ratio k. يعني for the dilation I have we have two elements, center والratio. is a h of m denoted by h omega k. هنيك كنا نسميها r. شايف؟ r لأنه rotation. هون بنسميها h لأنه هي homothency. every point m there is a unique point m prime omega m prime equal k omega m. Or by easy way you can understand this definition. If the image of m is m prime, then omega m prime equal k omega m. Is it understood? Yes. وهي example تبعه شو؟ الدروينج. drawing هيدا drawing اللاين. أعطيتك two examples أنا هيدا وهيدا مش هيك؟
Mm. Okay. Yes. Please, do you like to ask? What's this? فهمنا لحد هون؟ Did you write till here? لا Yes. بس Okay. the drawing done. Every point M and its image M prime are collinear with the center. هيدا omega M prime equal K omega M means they are collinear. So M prime and omega are collinear. Collinear, استنى. yes. هونيك شو باللاين K less than 0 ET. And هيدا A and يعني. And K different from 1. هيدا A Okay. and هيدا هون. If K positive, the homothency is called positive. And if K is negative, the homothency is negative. In positive dilation if K is positive and negative dilation if K is negative. كمل. شو خلصتوا هذا البيج؟ لا طريق بدك شو تصير؟ Yes. شو هو هاي كاز؟ استاذ والله هيك احسن. ها شو؟ يعني عم بلحق بالكتابه. ما فهمت شو قلت؟ ما سمعت. عم بلحق مشان اكتب كل شيء، يعني هلا الاس كتبت ما عندي شيء اكتب. طيب وهلا جنرال عم تكتب؟ جنرال يس. يلا. هدوليك زي ما كتبت بهذيك السنه ضليته هون ما بدي اكتب. جديد بدي اكتب بس. توماس عم تكتب؟ Yes. كتبت. فهمت هيدا الديفينيشن تبع الدايليشن؟ Yes. Is it difficult؟ No. فهمت هيدا الديفينيشن انه اوميجا ام برايم فيكتور ايكوال كي اوميجا ام. Yes. عرفت ليش كولينير بيكونوا الاوميجا والام والام برايم ار كولينير from this vector relation. Yes لأنه two vectors equal. يلا هاي كاز خلصت؟ ايه ست انا خلصت. اوكي. application omega m, let omega and m two given points. Construct m prime, the image of m by dilation omega half. So راح اعمل هون هيدا اوميجا ام. فبارت A شو بتكون الريليشن؟ بارت A عندنا center omega الأوميجا M برايم equal half omega m. half أوميجا M. وين بده يصير؟ أوميجا M برايم equal half أوميجا M. m prime midpoint. M برايم midpoint. هيدا أول بارت. هيدا positive dilation. Second part هيدا أوميجا هيدا M. هيدا B. أوميجا M برايم equal قد إيه؟
minus 2 omega m. يعني وين بتجي الاوميجا؟ وين بتجي الام برايم؟ left side of omega. قديش بده يكون الديستانس؟ اذا هيدا 2 قديش بده يكون الاوميجا ام برايم؟ 4. 1 2 هيدا ام برايم. Any questions about the first application? No, هين. No. Okay. Second application. A, B, and C are three collinear points in this order. A, B equal 1. هيدا A, B equal 1. AC is 4 and BC is 4. So AB is 1 and BC is equal to 4. Characterize a homothency that transforms A onto C. Show me what's meant by characterize a homothency that transforms A onto C. يعني بتنحت هيدا السنتر وال يعني ratio. مين هو the transform؟ عندي H of A equal C مش هيك؟ H of A equal C مش هيك؟ Characterize Yes. that. Yes, لأنه يعني suppose I put مين بدنا ناخذ اي point بعد مش موجود هون A و C اي واحد B. B. I have to write BC equals KAB KBA. واضح ليش هيدا؟ Yes. ليش بيطلع ال K equals يعني هون ال C is the image of A. yes K بيطلع BC over BA. ليش ال BC over BA؟ 4 over minus 1 minus بيطلع 4 يعني K. شو بيطلع هو الدايليشن هون؟ بيطلع دايليشن سنتر B Negative. وريشيو minus 4. هيدا بارت A. says BA ليش اخذنا؟ KBC. من هون عندي هون A و C مش هيك؟ اي بوينت بعد ناقص هون مش موجود باخذ B as a center. يعني هون زي ما B في two lines. يعني B is the center. مثل بس بالبي كيف هلا هيك عرفنا انه C is the image of A؟ هو قلنا هون characterize a dilation that transforms A onto C. بالبارت بي مثلا شو قايل لك؟ Yes. application 1A كيف اوميجا طلع ورا؟ يعني اوميجا ام برايم ام. اول شيء بحط الاوميجا يا هيكاز، الاوميجا والام انا بحطهم see Yes. دائما الاوميجا والام I choose them and I need to see where is m prime. عرفت كيف صار الام برايم هون؟ Yes. ايه هلا صار. اول شيء حط الاوميجا وام. بالبارت بي بحط الاوميجا وبحط الام وبشوف وين بيصير الام برايم. ماينس بيجي ورا. opposite sense. هلا هون يا اوميك that transforms B into C يعني H of B equals C. equals C. يعني اي بوينت بدي استخدم A is the center هون. يعني AC equals KAB. KAB. قد ايه بيطلع ال K؟
K بيطلع AB over AC. AC over AB you mean. قد ايه AC على AB بيعطي؟ AC AC is 4. Five. بيصير عندي dilation of center A and ratio 5. Any questions about this application? Because No, Ustaz. can I skip this page? But Yes. 1 minute. Yeah. تكتب توماس. Yes, Steve. لأن عصيان اليوم هيك فايق بكير. ايه من 8. أخذته كيمستري اليوم. Yes. philosophy. Yes. ايه philosophy. Last Ustaz. Yeah. The reciprocal شو reciprocal يعني هون؟ Opposite. opposite أو الانverse أو opposite. This the reciprocal of the dilation H omega K is a dilation omega 1 over K. بالروتيشن شو كانت الopposite؟ شو rotation؟ ايه كانت الروتيشن عندنا مثلا اوميجا الفا بس نتذكر شوي شو كانت الاوبوزيت الار انفرس كانت اوميجا minus alpha. Yes. ماينس الفا بالترانسليشن كانت تي في الانفرس كان في minus v by minus v vector. So the reciprocal of the dilation h omega k is a dilation omega 1 over k. Do you like to ask a question about this one? No. If k equal 1, what happens if k equal 1? بتصير الأوميجا m prime equal omega m. What does it mean omega m prime equal omega m? If k equal 1, بتصير omega m prime Identical. بتصير equal omega m. المثل double point. يعني كل point بتصير m والm prime confounded أو الm prime is confounded with m. بنسميها identical transformation. Identical transformation. هي IDP مثل بالروتيشن IDP identical. اوكي. ما بتهمنا مثل بالروتيشن اذا كانت الانجل زيرو بتضلها هي ذاتها. If k equal minus 1 شو معناتها k equal minus 1 بتصير اوميجا m prime equal minus omega m. What does it mean omega m prime equal minus omega m? هيدا اوميجا وهيدا m. يعني هون وين omega بتجي is الام؟ the center. midpoint. هيدا شو بسميها هيدا؟ بسميها central symmetry. يصير بيطلع هادي قد هيدا بسميها central symmetry. If k equal minus 1 then h omega minus 1 is the central symmetry. يعني symmetry with respect to omega.
هلا what is the invariant point or the double point? H omega k has a unique double or invariant point which is the center omega. Multiple rotation, the invariant point is the center. وهون the invariant point is the center. فوق تاني واحد شو k equals to 1 هذيك إذا k equal 1 بتصير كل point عندها its own image. اوكي يعني in this case k equal 1 m prime and m are the same point. Yes يعني بس ما بندرسها this case يعني ما راح يعطينا هو ال k equal 1 يعني nothing. k minus 1 Yes. central symmetry. k minus 1 بسميها central symmetry. فهمنا ليش central symmetry؟ بدي اياك تفهم مش تحفظ. ليش شو؟ ليش central symmetry؟ هيدا الفيجر هون اذا الاوميجا اذا k equal minus 1 بصير اوميجا m prime equal minus اوميجا m. هيدا minus omega m. Omega m prime equal minus omega m. Then omega is the midpoint of m prime. Then m prime is the symmetric of m with respect to omega. In this case, we call it central symmetry. Yes. Yes, I guess. نعم عملنا هيك example قبل شوي. Center is the only invariant or double point. Okay, is it done? Yes. Yes. Okay. Properties. Properties, the first property بتقول if I have a dilation m is changed to m prime, the image of m is m prime, and the image of n is n prime, then m prime n prime equals k mn. اوكي شباب، اول بروبرتي وكان بالروتيشن. تتذكروا هذا البروبرتي كيف كان بالروتيشن؟ Yes. شو كان بالروتيشن؟ mn equal m كان prime n prime. mn equal m prime n prime. وشو كان كمان؟ mm prime equal mn والانجل prime. الانجل mn m prime n prime Equals pi over 2 muscle. equal alpha. Okay, first property. Any questions about the first property? No. Second property. The image of a segment of length L, the image of a segment of length L by H is a segment parallel to the given segment and its length is equal absolute value of K times L. كيف يعني؟ For example, if I have, for example, I have 2 points A, B. Suppose if I have AB 1 centimeter. Suppose omega is here. I'm بعطيك example, okay? Suppose we have H omega 2.
وين بدي يصير الايمج للاي باي اتش اوميجا 2 بيعطيني اوميجا اي برايم اوميجا اي برايم equal to اوميجا اي، مش هيك؟ A not M. اوميجا A برايم equal to اوميجا A بيصير هون هذا A برايم. و H وال B بيصير معنا اوميجا B برايم equal to اوميجا B. وين بدي يجي ال B برايم؟ هيدا بيصير B برايم. يعني AB parallel to A prime B prime. AB parallel in A prime B prime is parallel to AB, and the length of A prime B prime equal K absolute value times the length of AB. بس هي يعني وهين هذا كان في 7 مثل جريد. Taylor's theorem هيدا. هذا Taylor's theorem grade 9. ايوه هلا صار. يعني الايميجز بيصير parallel. Parallel, and the length you multiply the length by absolute value. Okay. The image of a line by H is a line parallel to it. Okay, مثل A prime B prime is parallel. The image of the line AB is the line A prime B prime parallel to AB. يعني هيدا the image of a line Is a line parallel to بيصير it. parallel. بينما بالrotation the image of a line is a line making an angle alpha with the given line. بالrotation. Yes. The image of the vector D, the image of the vector AB by H is a vector A prime B prime, A prime B prime equal KAB. The image of a circle, وين صرت هاي كاز؟ أستاذ هيدا فيك تعيد of a vector. No, the image of the vector AB. شفت هذا الفيكتور AB؟ إذا أخذنا فيكتور AB بيطلع الايمج له فيكتور A prime B prime وفيكتور A prime B prime equal KAB. اوكي يعني parallel. يعني بس هون ما عم بيقول parallel. whenever we say A prime B prime equal KAB from grade 10, if we multiply the vector by a number, we get a vector parallel or collinear with the given vector. يعني vector Okay. vector AB و vector KAB are collinear or parallel. Yes. The image of a circle of center O and radius R. شو بيطلع الامج of a circle أكيد؟ is a circle Of another center. of center O prime and radius absolute value of K times R. Absolute value of K times R, where O prime is the image of O by H. Where O prime is the image of O by H.
يلا بعد في عندي بس two properties and we will finish today. استاذ بس 1 minute. يعني هون image of O is O prime and The the radius, radius نعمل absolute value of K. yes, times R. بس هون ال K لازم يكون given. أكيد. ما هو إذا عندنا dilation أكيد ال K is given. For a dilation to be defined, we must know its center and its radius. Its center and its radius. Yes. If the homothency conserves, شو معنى conserves؟ keeps يعني collinearity. شو معنى collinearity؟ Collinear. يعني if A, B, C are three collinear points, then their images A prime, B prime, and C prime by H are Collinear. collinear. هاي ليش بدنا فيها؟ parallelism. شو معنى parallelism؟ Parallel of a line. if two lines Images. بيكونوا parallel. Yes. الأورثوغوناليتي. بالروتيشن كمان في هيك شيء مو Yes. نفسه. collinear orthogonality يعني إذا two lines are orthogonal, then their images by H are orthogonal. The midpoint. The midpoint. The dilation multiplies the length by K and the area by K squared, the last one. The dilation of the homothency multiplies the length by K and the area by K squared. Next time we'll take examples on these. استاذ Yes. استاذ Yes. تشرح اي مرة كمان عم معك. إيه؟ هيدا سيركل. Yes. بصير سيركل O برايم. بصير O. سيركل C برايم. O prime will be the image of O by H. And the length of the radius will be absolute value of K times the radius of this circle. اوكي. وهي شو O prime equals to ايه هلا صار O prime equals O. هيدا آخر property ما بنستخدمه كتير. هيدا multiplies the length by K and the area by K square. نشوف بكره ناخذ example ونشوف كيف. Okay, this is all for today. خلصنا يوم استاذ. Yes, we'll continue tomorrow. اوكي. يا باي استاذ. باي استاذ. باي توم. باي باي باي.